discourse both in newsrooms and classrooms. We are delighted to have him with us today and look forward to a rich and insightful conversation. Thank you. Hi, thanks for the kind words. Good afternoon, everyone. And thanks for having me here. Consider this as an honor to attend the Lit Fest in the assembly halls of the Kerala Legislative Assembly. So this is the book she was talking about. This is Original Sin, Israel, Palestine, and the Revenge of Old West Asia. So this book was written in 2024. It was out late 2024 when the war in Gaza was still going on. We know that October 7, Hamas carried out this attack, cross-border attack in Israel, which triggered a genocidal war by the Israelis in Gaza and also in West Bank. In West Bank, it's an ongoing conflict. It's still going on. So when the crisis broke out, when the Israeli attacks broke out, the main narrative was that Hamas started the war. It all began on October 7, as if before that everything was peaceful. So the fundamental question I faced, I'm a student of international relations. I'm a student with a focus on West Asia, this part of the world. So the fundamental question we faced was, did history begin on October 7? What was the situation before October 7? So this was the question that drove me to write this book. So I've been traveling in this region for quite some time as part of work. I'm a journalist. I go and report, come back and write. So I've been to the West Bank a couple of times and to Israel several times and in the neighboring countries as well. So while this Israel's disastrous attack on Gaza was going on, and when there was this loud mainstream narrative propagated by Western media, mostly by the Western media, that history began on October 7. Before that, everything was fine. So I thought I would rather, write a book explaining what was the situation or what the history behind the Palestine question, what Edward Said called the Palestine question. So this is basically a result of both my travels as well as my research as a student of IR. Nobody wants to talk about history, especially when it comes to the Palestine issue. You have seen many narratives, many theories. So some people would say there was no such thing as Palestine. Palestine doesn't exist. There was no Palestine. It's not a reality. Israel is a reality. Israel is the state. Palestine is not a state. So Golda Meir, the former Israeli prime minister in 1969, just 2 years after the 1967 war, she said famously that there is no such thing as Palestine. So this is an argument that is being echoed even now in 2025. But you see, all you have to do is to go back and see the original documents. If you look at the correspondence between Theodor Herzl is the spiritual founder of Zionism, right? And the correspondence between Theodor Herzl and the German emperor, Kaiser, in the late 19th century. So Herzl is writing to Kaiser, asking Kaiser to talk to the Sultan, Ottoman Sultan, to allow the Jews to settle in Palestine. And Herzl has clearly written it in Palestine. So Palestine was part of the Syrian Vilayat of the Ottoman Empire. And then you fast forward to the Balfour Declaration. These are the key flashpoints of the Palestine history, right? So Balfour Declaration was issued in 1917 by the British government. The British government said in 1917, Palestine was still part of the Ottoman Empire. The British hadn't come to the region yet, right? And Jews were migrating from Europe because they were fleeing persecution in Europe, migrating from Europe to this part of the world. So then the British government issued the Balfour Declaration in 1917 saying that His Majesty's government supports the creation of a Jewish homeland
in Palestine. This is what the British government said. So Britain was practically saying, issuing a declaration about a region on which they didn't have any authority at all, 1917. But the British will eventually come after the collapse of the Ottoman Empire and basically the post-First World War. British will come and take over, Palestine. And then the League of Nations, those days League of Nations was there, League of Nations will issue a mandate. It's also called the mandate, the British mandate for Palestine. So these are historical documents. You can go and read, this is the simple answer to the argument that there was no such thing as Palestine is to just go and read this very important historical document. So Palestine was as much as a colonial administrative entity as any other colonized territories of that period of time, right? And then during the interwar period between the First World War and the Second World War, 1918 to 1939, so you will see a surge of Jewish migration into Palestine. That is also because we know what happened in Europe. The Nazis came to power, the fascists came to power. There was organized industrial scale repression and a massacre of Jews, systemic repression of the Jewish people in Europe. So the Jews started migrating to the British-controlled Palestine. So by the time the Second World War broke out, you had 35% of the population in Palestine were Jews. This was 5% at the time of the First World War. So it actually ballooned into 35%, mainly because of migration, right? And by the time the war was over, 1945, the war was over, Hitler was defeated, and then you had 45% of the Palestinian population are Jews. This is the time, by that time, Zionism became a very powerful ideology with their own institutions. They had the Jewish Agency, which was a parallel government in Palestine. They had different paramilitary groups. And what they wanted was an independent state. Where? Inside Palestine. And the British, after the Second World War, the wave of decolonization also began. The British were basically leaving their colonies because they were no longer in a position to continue their colonial rule, right? So the Palestinians demanded British to go, leaving the country in the hands of the indigenous people. But the Jewish Agency wanted the British to go, leaving at least half of Palestine in the hands of the Jewish people because the Jews wanted their homeland, national homeland, whereas the Palestinian Arabs demanded freedom for the entire Palestine. But then it will go to the UN, and then the UN will issue, the famous partition plan of 1947, November partition plan, in which the UN will propose to divide Palestine into 3 administrative entities. 3, not 2. 3, that's very important. Today we are talking about the 2-state solution, but the UN plan was 3. Divide Palestine into an Arab state that will encompass roughly 45% of historical Palestine, and then a Jewish state, roughly 44% of historical Palestine. Jews accounted for 45% of the population, and they would get 44% of Palestine. And then Jerusalem remain an independent international city. So this was the UN plan. The UN plan will go to the UN General Assembly where it would be passed. And India was among the countries that opposed the UN partition plan. So India's logic at that time was that, having gone through the horrors of partition, India will not support the partition of another country. This was the position we took. It was a highly principled position rooted in history. So the plan was approved in the UN General Assembly, but will never make it to the UN Security Council. But then in 1948, in May, the British mandate was going to expire. So May 15th, the British were expected to leave historical Palestine. And then in May 14, 1948, Jews will unilaterally declare the state of Israel. So that's how the state of Israel, the modern state of Israel, came into force on May 14th, 1948. Then we know there was a long history of conflicts. And then another narrative that we hear when it comes to Palestine is that, one thing is the Palestinians would have got their country in 1948. They opposed to the partition. That's why there is still no country. There is still no Palestine, because they opposed to the partition plan. They could have just accepted the plan. So this is one argument that we hear. But if you look at it from the Palestinian point of view in 1948, the question they faced was that the British came here, they colonized Palestine, and then they were leaving Palestine.
So why should we accept the partition of the land? Rather, their demand was that the British can just go. So this was the position they took, and that's what triggered. And then that would lead to the creation of the state of Israel, and then you will have the conflicts. And another argument you generally hear about this conflict is that, especially today, there is no peace, there is no Palestinian state because there is Hamas. Or rather, because the Palestinians do not accept any compromise. That's why you don't have a Palestinian state. Hamas is a terrorist organization. So that's why we don't talk to the terrorists, right? I mean, that's the Israelis are saying. We don't talk to the terrorists. We don't cut a deal with the terrorists. So if we have a Palestinian state today, that will only embolden Hamas. So it's because of Hamas that we don't have peace. This is the argument. So Hamas was established only in 1987. And Palestine has been colonized by the Israelis at least from 1967. Even, you can go to 1948, but 1967 means it was in 1967 that Israel will take over the whole of historical Palestine. So what stopped you from having peace? And in 1993, the Palestinians, another question is the Palestinians never make compromise, right? But in 1993, the Palestinians would say, the PLO, they would recognize the state of Israel. 1993. They would recognize the state of Israel, and then they would say that they were ready to settle this conflict and they wanted their state based on the 1967 border. So when we talk about 1967 border, it means Gaza Strip. Gaza is a tiny strip, basically, 360 square kilometers, that's it. Some 2.3 million people are living there, 23 lakhs people. And Gaza is basically sandwiched between Israel and the Mediterranean Sea. And in the south, they have a small opening towards Egypt in the Rafah corridor. So Gaza and the West Bank. West Bank is on the western bank of the Jordan River. And East Jerusalem. So this is what the 1967 Palestine is. So in 1993, the Palestinian leadership said that, fine, let's have our state based on the 1967 border. And the 1967 border, that accounts for roughly 22% of historical Palestine. 22. So the Palestinians, they came down from 100% to 22% in 1993. Because the world promised them a two-state solution. Because they said that if you make this compromise now, you will have your state. 1993, 2025. Today, nobody is talking about a Palestinian state. You ask the Israeli Prime Minister, he will say that there won't be a Palestinian state on my watch. You talk to any Israeli mainstream politician today, there is not a single Israeli mainstream politician today who says that, yes, I am committed to a Palestinian state. I am committed to a two-state solution. Nobody in 2025. No mainstream politician. There are different civil society groups who still champion for a solution, but not the mainstream politicians. So in 1993, the Palestinians actually made a huge compromise because they wanted a two-state solution. They wanted a Palestinian state based on the 22% of land of historical Palestine. So you see how land changes, right? 100%. 45% was offered by the UN. 22% was offered by the two-state solution. And today, nothing is being offered. So this is how the Palestine question has evolved. So, and Hamas also, when we talk about Hamas, of course, Hamas uses violent force. There is no doubt about it. And we saw that on October 7. But when we talk about Hamas, in 1993, when the Oslo Agreement was signed, Hamas was not even a powerful entity. They were a negligible force on the Palestinian movement because it was the PLO under Chairman Yasser Arafat who was leading the Palestinian national movement, and the PLO had recognized the state of Israel. But then the PLO's promise was that PLO decided to lay down arms. No more armed resistance. The PLO said that, they will find a solution to the Palestine question through talks, diplomacy. And the PLO's promise to the Palestinian people was that you support our diplomatic push and you will have your state. Where is the state? The state never came. It never happened. The world didn't give them their state, even a compromised state, which means the PLO's whole argument they built from 1993 collapsed under their own promise. They made a huge concession. They promised a state, that state never came. That means loss of political currency.
So the PLO, towards the end of the 1990s, you can see the decline of the PLO and the rise of Hamas, because Hamas never accepted Oslo. Hamas never accepted Oslo. I mean, Hamas today says that they are willing for a long-term solution, long-term ceasefire based on the 1967 border. But in the 1990s, they said that the Oslo process was a huge concession, so they didn't accept it. So basically, when the PLO started declining, that's when Hamas gained political currency among the Palestinian territory. So my argument is that Hamas's political ideology, when we stay, I'm not a fan of Hamas or their political ideology, but when I remain critical of the political ideology of Hamas, I also look at the larger historical setting in which Hamas grew in the Palestinian territories, because it is mainly because of the failed promise that fueled Hamas's political rise in Palestine. And then, another question we face is that why did October 7 happen? Or what was the situation before October 7? So the first time I went to West Bank was in 2015. To go to the Palestinian territories, you need an Israeli visa. There is no other way. You need to take an Israeli visa, and then you have to fly to Israel, or you have to go to Jordan. You have to fly to Amman, and from Amman, you again will have to cross. You have to cross the Palestinian-Jordan border, but Israeli checkpoints. So whether you are going to Palestine from the Israeli side, or the Jordanian side, or the Egyptian side to Gaza, you will have to go through the Israeli checkpoints. There's no other way. I am a post-independence. I'm, 1980s child. We grew up hearing about India's independence struggle, national independence movement against the British. But when we read about India's independence movement, so even within the colony, India was a colony, even in other imperial colonies, within the colony you have the freedom of movement, right? My grandfather could travel from one side, from here to Madras Presidency, or from Madras to Kolkata, or to Mumbai. So you had the freedom of movement within the colony. But what struck me when I went to the West Bank in 2015, my first visit, 2018 I would go there again, was that there is no freedom of movement for the Palestinians even within the West Bank. If you are in one town, and if you want to go to another town in the West Bank, inside, I'm not talking about Israel, within the West Bank, you will have to go through multiple Israeli checkpoints. I had to go through multiple Israeli checkpoints. If I am traveling from Ramallah, which is where the administrative headquarters is, and from Ramallah, if you are going to Abu Dis, or Jenin, or Bethlehem, even Bethlehem, you will have to go through multiple Israeli checkpoints. So Palestinian towns in the West Bank are capsules. They are surrounded by the Israeli checkpoints. So if you're a Palestinian living in the West Bank, you can't freely move from one place to the other. Forget about going to Jerusalem. That is inaccessible for the Palestinians. I'm talking about the West Bank. Forget about going to the Jerusalem. Forget about going to Gaza. Gaza, even if you have family members in Gaza, you won't be able to go there. Even for journalists, I tried to go to Gaza twice, but it was not possible. We could go to the Gaza border, where the Israelis will explain to you all the security measures they have taken, but no, you can't cross the border. You can't go to Gaza. So the situation, it was terrible. Even in 2015, it was terrible. It was worse in 2018. And it would be much, much, much worse today in the West Bank. So Gaza, as I said earlier, there is no geographical continuity between Gaza and the West Bank. Gaza is completely cut off. It's between the Mediterranean Sea and Israel. So the Israelis would say that they withdrew from Gaza in 2015, which is true. 2005, so they withdrew their troops from Gaza in 2005, but they enforced a blockade. They enforced an aerial, naval, and land blockade on Gaza, which means, as I said earlier, you can't go in, you can't get out. If you are a Gazan, Palestinian Gazan, you can't get out unless you get special permission from the Israelis. The Israelis will decide what goes in, what kind of fuel, what kind of medicines, what food, which food. They can decide everything. So this was the situation of Gaza, right? So even when the Israelis say that we withdrew from Gaza and the Palestinians still attacked us on October 7, that is not entirely true, because Gaza remained under a very tight Israeli as well as Egyptian, because the Egyptians were controlling one crossing.
So under an Israeli-Egyptian blockade, this was the situation in Gaza. And also, if you look at October 7, the world was also, especially in West Asia, the world was changing. In 2020, 4 Arab countries normalized ties with Israel. It's called the Abraham Accords, right? And the UAE was the prominent among them. And the UAE still maintains very vibrant relationship with Israel. So 4 Arab countries normalized ties. The Palestinians got nothing. When the Egyptians normalized their ties with Israel in 1978, at least the Egyptians forced the Israeli Prime Minister, then Menachem Begin, to issue a statement saying that I am committed to Palestinian nationalism, or Palestinians having their own self-authority, which is called the Framework for Peace in the Middle East Agreement in 1978. When the Jordanians signed an agreement with Israelis in 1994, that came after Oslo. In Oslo at least promised a two-state solution, and the Israelis at that time, Israeli leader, Yitzhak Rabin at that time said that he was committed to the Oslo Peace Agreement. But when the Emiratis, when the UAE signed an agreement in 2020, the Palestinians got nothing. So it was evident that the Palestine issue was no longer an Arab-Israel problem. It was an Israel-Palestine problem. Arabs were not interested beyond a point, right? So Abraham Accords were actually, set in force a new era of Israeli-Arab cooperation. And the Saudis were in a very advanced stage of normalizing ties with Israel in 2023. Saudi Crown Prince came to India. He was here to attend the G20 summit, and he gave an interview from Delhi. And then he said that we were making progress on a daily basis, and we are very close to signing a normalization agreement with the Israelis. Imagine if Saudi Arabia, arguably the most influential Arab country, a custodian of the 2 holiest places in Islam, normalized ties with Israel without getting anything, extracting anything for the Palestinians. And that was Netanyahu was very evident that he won't make any concessions for the Palestinians. The Palestine issue it was already on the sidelines of West Asia, and it would be sidelined further. So that would be a bloody blow to the Palestinian cause if the Saudi normalization agreement also went ahead. And the Saudi Crown Prince made this statement in September 2023, and on October 7, Hamas launches its disastrous attack in Israel, which is what triggered the latest war, which is still continuing. So there is a context for the Hamas attack as well. And we can also look at how Israel conducted the war. So just look at the statistics, right? I mean, the war, active bombing continued for 24 months. You had a ceasefire only in October 2025, and the ceasefire is a sham. Even yesterday, they killed 7 people in Gaza. They continue to attack, bomb Palestinians. But active attack continued for 24 months. And roughly 74,000 people were killed. The entire population of Gaza was displaced. That is 2.3 million people, 23 lakh people. And more than 200,000 people, 2 lakhs people, that is roughly 10% of roughly 10% of Gaza's population have been injured. And Israel also, for 3 months, Israel enforced a very tight blockade from March 2025 until end of May. They enforced a very tight blockade of Gaza, cutting off food and medicine supplies completely. And whatever aid trickled down into Gaza were managed by this organization called the Gaza Humanitarian Foundation that was again led by the Israelis. I mean, Israel protected by the Israeli military. So that is the period when you saw kids queuing up to get food that would lead to stampedes and the Israeli troops opening fire on those who were waiting for food. And those 3 months period were disastrous. That also led to a famine in northern Gaza, and the UN had declared famine in northern Gaza. My point is that this kind of warfare, I mean, there are different conflicts in different parts of the world, especially today. Conflicts, you can see conflicts everywhere. But this kind of brutality you haven't seen in 2025. You haven't seen in 21st century. But Israel gets away with it. Which other country can get away with it? No other country. There would be consequences. Even if the international law not working, even if there is a broken system, countries would be held accountable for their actions. But Israel is never held accountable for its actions. Why? Because of its close alliance with what we call the rules-based order, the free world.
with the United States, right? So this is the reality we are facing. I mean, there are a lot of other countries who are under sanctions. I mean, Donald Trump just said last week that he said that we are locked and loaded against the Iranians. If you shoot down the protesters, we will come after you. This is what Trump told the Iranian rulers. And the Israelis were killing, I mean, you can do your math, 74,000 people in 24 months. How many people were being killed every day? And 20,000 children were killed in 24 months. That is roughly 1,000 children every month. Nobody bothered about it. The Europeans will talk a lot about human rights, protection of human. When the Israelis were conducting the war, Biden was the president, and Biden, when he came to power, he said that human rights would be the cornerstone of his foreign policy. He couldn't care less about the Palestinians. Not just that, the Americans were involved up to their eyeballs in the genocide. They will continue to provide their weapons, continue to offer political and diplomatic protection, economic aid to the Israelis. The Europeans also never lifted a finger. I mean, okay, they would make some noises, that's it. They, towards the end of the war, a few European countries had recognized Palestine. I mean, that's interesting that the British Empire, which issued the Balfour Declaration in 1917, after 108 years, the British government said that they would recognize the state of Palestine. But that was too little or too late, because the Germans, the British, the French, they continued to supply weapons to the Israelis throughout the 2 years of the war. I mean, all this talk about human rights, protection of the unprotected, sovereignty, nothing matters when it comes to Israel. And Israel doesn't face any sanctions. You have a hell lot of sanctions on the Russians, right? After the Ukraine war. A lot of sanctions. Even now, the Europeans are talking about, just 2 days ago, the French and the British Prime Minister said that they were ready to send troops to Ukraine to enforce a peace deal, right? And they have all imposed sanctions on Russia. But is there any sanctions on the state of Israel? No. Iran has been reeling under sanctions for the last many, many years. And Iran was also bombed in 2025 over its nuclear program. The Israelis wanted to destroy the Iranian nuclear program. Trump also claimed that he had obliterated the Iranian nuclear program. But Israel is an undeclared nuclear power. Nobody even talks about it. It has more than 100 nuclear devices, at least. So nobody even talks about it. So why? So the question is that if you are a lackey of the free world, quote unquote free world, then you have the license to do whatever you want to do. So this is the situation. What we have witnessed is a genocide. A UN investigation commission has also concluded a genocide. There was a man-made famine in Gaza, and Gaza is in complete ruins. When there was not in April 2024, that was roughly 6 months into the war, I was in Israel, and I was talking to an Israeli journalist, and he told me that in northern Israel, there was not a single building standing except those that are housing the Israeli soldiers. This was April 2024. And the war continued for 18 more months. So the entire Gaza has been turned into dust, but nobody is talking about it. So this is the situation. Now there is a ceasefire, but it is not a ceasefire. So one question I always face is that, will there be a solution? There won't be any immediate solution. The future is bleak. The present is also terrible. So the violence is likely to continue. So unless and until the balance of power in the region changes, nothing is going to change. So this is likely to go on for some more time, while the Palestinians are basically hanging on to their existence, and the rest of the world is turning away from their fate. So I will wrap it up here. We have a 40-45 minute session, and if you have questions, we have still 10-15 minutes. I am happy to answer them. Thank you very much. Thank you, sir. It's time for interaction. Audience, if anyone has any questions, you can ask now. Mic on. Audience.
Thank you, Stanley, for an excellent summarization of the situation in Palestine. My name is Gopi Chandroth. I live in England, and I have participated in several, maybe 10 or 12 protest marches as part of the Palestinian Solidarity Commission. It's, you know, there is an expression in England which is maybe not very respectful to say that now in an audience, but I will do it anyway. It's called pissing in the wind. So we felt that we were just, you know, although we were shouting ourselves hoarse in the streets of London about Palestine and the absolute injustice as you described, there didn't seem to be much of an effect. I mean, at one time there were 500,000 people marching in London, and BBC did not report it, did not just report it, not even on their app. So at the same time, the question I want to ask you is that at the same time, there used to be pockets of Israel supporters, very small number, and divided, you know, protected by police cordon and everything else. In there, we used to see Indian flags. So several Indians were there with an Indian flag, and I was absolutely ashamed to see that because I am originally an Indian. So I want to know your view on why that is so, because I have heard people saying absolutely horrible things like the Palestinians are getting what they deserve. You know, there is a whole group of whole section of the society who believe that you know, serves them right. You know, what, like you say, Hamas, you know, oh, why did Hamas do that? This is what started off. But like you say, it's the Balfour, it's the Zionists and everything else. So what is your opinion vis-a-vis the Indian government's position on this? Because I don't see, you know, much action there either. Thank you, sir. One thing about BBC, I'm not surprised at all, because BBC's headline, if you look at BBC, Palestinians died. They don't even use the word Palestinians were killed by the Israelis. You know, they're very careful when they report the atrocities against the Palestinians, which is the case with largely more or less with the Western media coverage of this conflict. If I answer your question, yes. So I'm being attacked all the time. I mean, more by Indians than the Israelis for the positions I take when it comes to Israel-Palestine question, especially on Twitter. So yes, so there is a growing convergence among sections of Indians and this extreme version of Zionism. This extreme version of Zionism, because Zionism has also evolved. Zionism, when Zionism was born, the idea was to find a national home for a persecuted community. And now Zionism is an imperialist project, very violent ethno-nationalist project. So there is a growing convergence between sections of Indians, I mean, which is very evident, especially if you look at the conversations in the social media. I mean, as you said, I have seen it many, many times that, no, you don't have to go to the north. You look at the conversation that happened in Kerala throughout the 2 years of the war. I mean, I got into debates with a lot of people here in Kerala where the issue was absolutely polarized, because people, I mean, one thing is that people look at it through the prism of religion, and some people have their own very, religious exclusivist views. So they look at the entire question of Palestine through the prism of religion, and then they have their own conclusions. And they attack one community entirely. So all the Palestinians are Hamas, all Hamas are terrorists, so the terrorists deserve this. This is the, and this is not a sound position. This is not a moral position. This is not a logical position. This is not a historical position. This is a foolish position. But such people basically thrive in, in idiocy. What else we can say? But when you look at India's position, so what the Indian government has done, especially over the last 2 years, is that Indian government has tried to
has tried to strike a diplomatic balance. It doesn't have a very moral position. It never criticizes Israel. While at the same time, at the UN, it continues to back the pro-Palestine resolutions. It still does. And the reason for that is that even when the Indian government continues to have very close relationship with Israel, India also knows that as a Global South member, in the Global South, international public opinion is heavily in favor of the Palestinian cause. You can't just abandon your position, historical position on Palestine. So India continues to maintain that balance. But there is no moral position which India doesn't take, especially these days. But at the UN, you can say India supported in favor of a resolution that called for Palestinian right to self-determination. India supported in favor of a resolution that condemned the Israeli settlements in the West Bank. So India continues to take that balanced position at the UN, but without criticizing. You can also look at the BRICS and SCO statements. So India bilaterally doesn't criticize Israel, but when it comes to BRICS, India was part of the BRICS statement that strongly condemned the Israeli bombing of Iran. India signed up to the SCO statement that strongly condemned the Israeli attack on Iran. So India's basically, on the one side, it maintains very close bilateral diplomatic relationship with the state of Israel, while at the same time, at the international forums, it is taking this balanced position because it still says that it supports the Palestinian cause. It supports the two-state solution. But India doesn't. India used to talk about, I remember I covered President Pranab Mukherjee's visit to Israel, Palestine in 2015. That was just a year after the BJP came to power. So this was the last time India articulated a position saying that India supports the creation of an independent sovereign Palestinian state based on the 1967 border with East Jerusalem as its capital. But after that, India doesn't talk about the border. India doesn't talk about Jerusalem. India also doesn't take any strong moral position when it comes to the Palestine question. We just to say that we support a two-state solution. So that's how India's position has also evolved. Good afternoon, Dr. Stanley. Myself, Hari. Good to see you again. So, Dr. Stanley, there is also this narrative that, Hamas alongside, they group Hamas alongside Hezbollah, saying that it's an extended arm of Iran, fundamentally to dilute the cause of Palestine. So how do you see that narrative? And now that, Iran has been significantly weakened, is Iran a consequential or an influential, force in terms of the Palestinian cause? So arguing that Hamas is an extended arm of Iran is equal to denying Hamas's subjectivity. Hamas has its own subjectivity, it's an ideology. But Hamas has got Iran support. So more than Hamas, basically Islamic Jihad has very close ties with the Iranian state, more than Hamas. And Iran started becoming a major player in the entire Palestine issue only in the 1990s, not before that. So after the revolution, 1979, Ayatollah Khomeini would say that the liberation of Al-Quds, that is Jerusalem, is one of the foreign policy objectives of the new Iranian state. So before 1979, Iran was a close buddy of Israel, right? 1978, the Israeli then defense minister went to Iran. The plan was to jointly make nuclear missiles to counter the Arab states. So 1979, there was a paradigm shift, and it's only in 1990s. Why 1990s? It is the collapse of the Oslo process that gave Iran a foothold in the Palestine issue. Until then, there was no Iran, because the PLO was like any other third world liberation organizations, right? Third world socialist left-wing liberation organizations. So the Islamists gained an upper hand in the entire Palestinian discourse only in the late 1990s, to be specific, with the second intifada of the 2000. So only then Iran started playing a major role in it. So Iran continues to support the Palestinian cause. And Iran supports Hamas. Iran also supports Islamic Jihad. In that sense, Iran is a player in the region. But at the same time, and that's also the reason why, just look at it from the Israeli point of view, right? Why Israel is so hell-bent on destroying the Iranian regime? Because when Israel looks at West Asia, Israel sees a region
where whether you are Arab or other countries, I mean, whether you are Shia, Sunni or Arab, all these countries in the region, all of them are American allies. All of them host American military bases. And Israel sees only one revisionist country, and that is Iran. So that's why Israel basically wants the Iranian regime to be toppled. I think the project is still going on pretty much, right? Mossad tweeted last week saying that we are on the ground when the Iranian protests were going on. So that's why the Israelis also, they want to see the Iranian regime gone. There is no doubt about it. They clearly want the Iranian regime gone. They are now propping up this prince, Pahlavi, who's now living in Langley in the United States. The Israelis see that Iran is a counterbalance, and they are very hell-bent on destroying the Iranian regime, bringing in regime change. So they think that if Iran is gone, yes, Iran has been weakened. That's correct. The axis of resistance has been rolled back. So a weakened Iran means a strengthened Israel in the region. So you can see the balance of power is now basically changing in favor of Israel. So that also means that the conflicts, the wars Israel is fighting in the region will only going to get intensified in the coming days. Their ultimate target is the Iranian regime. I don't know whether they will meet the objective, but I think Iranian regime is also facing a lot of stress, tensions now. And if that happens, what the Americans want to do is clear, I think. They want complete hegemony in their Western Hemisphere. That's what you witnessed in Venezuela. And they want hegemony, they want dominance in West Asia through Israel. So Iran is the only outlier force. So you tackle Iran, which means Israel. Through Israel, you can control West Asia, and you can directly control Western Hemisphere in Latin America. So this is largely, broadly, the foreign policy framework within which these developments are happening. Like Islamic State and Hamas. Yeah. How do you differentiate? And what is the position of Islamic State on Palestinian issue? So Islamic State is a death cult. They are a transnational terrorist outfit. I mean, for Islamic State, what is the cause? They don't have any political cause. Their cause is to trigger chaos, kill people. I mean, for Islamic State, anybody who doesn't with them is an enemy, whether you are a Muslim, Christian, Hindu, or whatever. When if you look at the victims of Islamic State in Iraq and Syria, most of their victims were Muslims. So Islamic State has a very, very dark vision about humanity, about their own ideology, and they are a transnational force. Transnational, they are not fighting for a political cause. They are just fighting to kill. I mean, I can say Al-Qaeda is also Al-Qaeda, Boko Haram. All these organizations are cut from the same cloth. And when it comes to Hamas, so the difference is that Hamas is a movement with a political cause. But I mean, if you go by the classical definition, what is the classical definition of being a terrorist? I mean, using terror as a means to target civilians. So if you apply that crude definition, Hamas can also be called a terrorist organization. I mean, if you look at the exact definitions. But the difference here, there are a couple of differences as well. I mean, I personally don't use the word terrorist. I'll tell you why. When I write, I don't call Hamas a terrorist organization. But I also accept that if you are using this exact linguistic definition, someone can call Hamas a terrorist organization. Hamas has carried out suicide attacks. Hamas has targeted Israeli civilians. That's true. Why I am not using is that nobody calls Israel a terrorist state, right? I mean, these are the two actors here. Israel killed 74,000 people, 20,000 are children, and most of them are, and of the 74,000 people who got killed in the 2 years, last of them are women and children. But nobody, no country calls them a terrorist state, right? So Israel is one actor, Hamas is another actor. So there is no point in calling only one party a terrorist entity. So I refrain myself from calling Hamas a terrorist organization. That is one thing. And secondly, there is a difference between Hamas and the Islamic Jihad, the Islamic State type organizations. Hamas is not a death cult like the Islamic State. Hamas has a political goal, and the goal is the liberation of the Palestinian territories. And Hamas has an ideology, and I disagree with their ideology. I mean, I completely disagree with Hamas's version, Hamas's worldview. But that doesn't mean that Hamas is
like an organization. Hamas is an organization like the Islamic State. It's not. And Hamas is also not a transnational force. Hamas's force is on focus is on Palestine. Hamas doesn't want to go around killing people like the Islamic State does, because for Islamic State, if you don't agree with their particular version of faith, wherever you are, you could be a threat. But Hamas is not like that. Hamas's geography is limited, which is Palestine. Hamas has a political ideology, that is the liberation of Palestine. And Hamas's argument is that Palestine is an occupied territory, which is true. I mean, the world's vast majority of the countries in the world have accepted that the Palestinian territory is occupied, right? So there is clearly political, operational, geographical differences between organizations like Hamas and organizations like the Islamic State. Yeah, thanks for the questions. Thank you, sir, for the wonderful session and your valuable time. As a humble gesture of gratitude and respect, we invite Shri Shaji C. Baby, Special Secretary, Kerala Legislature Secretariat, to present a memento to our chief guest. Thank you, everyone. മൂന്ന് പേരാണ്. പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ അടുത്തെങ്കിലും വെക്കണം. അല്ല, വിളിക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ കിട്ടോ. ഇവിടെ അവിടെ വെച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യട്ടെ സാറേ. കുറച്ച് സാറേ, മൊത്തം 5 പേര് വരുന്നു. അവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണണ്ടേ? ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചരിച്ചിട്ടാൽ ചരിച്ചിടാം. ഹലോ, ഇപ്പൊ വിളിക്കാമേ. ഹലോ, എടാ, അതെനിക്കറിയില്ലടാ. ഇന്നും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറിയൊരു ചായക്കടയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ കേന്ദ്രം.
റോഡുകളും കോളേജുകളും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും അകലെയുള്ള ആദിവാസി സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറി വായിക്കപ്പെടുന്നു. സഹായധനങ്ങളാലോ പ്രചാരണങ്ങളാലോ അല്ല ഈ ലൈബ്രറി നിലനിൽക്കുന്നത്. വായന ജീവിതത്തെ വിശാലമാക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ മാന്യതയും കൽപ്പനാശക്തിയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആഴമുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. പരിപാടിയിലേക്ക് അതിഥികളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you very much. 12 years ago, in the loneliest part of Kerala, in the Idukki Hills, lowest literacy in Edamalakudi, the only panchayat in Kerala at the time, we met this extraordinary human being who made me once again understand what kind of people make Kerala different from all other places. Yeah. He is today 86 years old, and at the age of 73 was running a library at his own expense of 161 books for the least literate community in Kerala, entirely at his own expense, in a place where the elephant migrations and crossings take place. Yeah. I'm just going to let you see a 2.5-minute film from that time on P.V. Chinnathambi, and I want you to treasure this person who, for my mind, makes Kerala, he is the quintessential representative of what makes Kerala different. You see the film? ഇരുപ്പുകലുകുടി എടമലക്കുടി, അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ്. 3 PO. ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പം വന്നിട്ട് 10-25 വർഷം ആയുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതുവരെ അടിമാലിയിലാണ്. അടിമാലി ഇരുമ്പുപാലമാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്. ഇരുമ്പുപാല, അടിമാലി, മച്ചിപ്പുളമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് 10-16 വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 6 വർഷമായി. ഇതുവരെ കുടിയിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ആനൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഏത് സമയത്ത് ആന വരും. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടി. അവിടെ കാവലില്ലല്ലോ. അവൻ ഒന്നും ഇവിടെ വന്നു വെച്ച് പോകുന്ന ആന അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എടുത്തു. കാവലായി, വീടായി, അങ്ങനെ ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പുള്ളി മാഷ പരിചയപ്പെട്ടത് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ. ആദ്യം തൊട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പിറ്റേ വർഷം ഞാനിവിടെ വന്നു. പുള്ളി വന്നിട്ട് പിറ്റേ വർഷം വന്നിട്ട് 17 വർഷമായി പുള്ളി വന്നിട്ട് ഇവിടെ. 1 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പുള്ളി വന്നു. പുള്ളി വന്നിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാന്നറിയില്ല പിറ്റേ വർഷമാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങും മാറില്ല. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ ചേട്ടനാരിമാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഒരു വായനശാല ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ഉണ്ണിയെന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ആ ബുക്കൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നേച്ച് അവർ ഇവിടുന്ന് പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വായനശാല തുടങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം പിള്ളേർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കെട്ടിടത്തിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. அது ஓர்டர் ஆயிല്ല, ഈ ஓர்டர் ஆகும். வேற இதில் உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கு. சந்தோஷம் தான், சந்தோஷம். அதில் நாங்கள் இங்கே வைப்போம். எனக்கு சத்திர சந்தோஷம் இருந்தது தானே. நான் 6ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருக்கேன். எடனா இரும்புவாலம். நீங்கள் எங்கே? இந்த 12ஆம் கிளாஸ் இன்னைக்கு இல்லை. எங்கே படிச்சிருக்கீங்க? இரும்புவாலம். அடிமாலி கீழே
வச்சுப்புழாவுக்குகள் இருக்கும். இருப்புவாலைன்னு ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்கு. நாங்க தான் முதல்ல நம்ம ஆதிவாசி இடுக்கி ஜில்லைக்கு வந்ததுல ஸ்கூல்ல நாங்க படிச்சது நாங்க அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் அணி ஃபர்ஸ்ட்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆதிவாசி ஆமா நீங்க. ஆமா. இப்போ எத்தனை வயசுண்டு? இப்போ 73 வயசு. ஓ 73. பார்க்கறதுக்கு அப்படி இல்லை. 73 വയസ്സായിട്ട്. ആ 40 വയസ്സേ തോന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ അച്ഛനെ അങ്ങനെ തന്നെ. Friends, I want to tell you a little bit about that library before we open a conversation with Chinnathambi, who is now 86 complete, in his 87th year, and who, by the way, speaks Malayalam and Tamil equally well. He's a Mudavan Adivasi, a Mudavan tribal. We had to walk. Edamalkudi had no road. We walked 18 kilometers from outside of Munnar to reach this place, and about 16 kilometers up the hills, we find this Akshara Sports Club, gym and library. Now, he wanted to promote literacy amongst his community. To interest the young people, he opened a gym and a tea shop and gave free tea to anyone who would come and read books. He gave free tea. Tea grows naturally in that area. And Chinnathambi said, I can't afford milk. I can't afford sugar, but tea I can give. So to encourage young people to come and read. Most astonishing. What were the books? That blew me away. Okay? I've seen hundreds of libraries in the world. And he had 161 books in 2 gunny bags. And the books, there was not a single cheap bestseller, thriller, spy novel, chick lit, nothing. Every single book was a classic. Yeah. From Gorky to Gandhi to Topil Basi's You Made Me a Communist. And then we find that there is also a huge volume of Silapadikaram. Yeah. I told Chinnathambi, please don't tell me that people from your village are coming and reading Silapadikaram. I find that hard to believe. He was wounded. He went off and he brought one register, neatly packed in brown paper, like in our school books. And in the register, every book was listed, when it was withdrawn, when it was borrowed, when it was returned. Sometimes comments of the borrowers were there. And in the previous 18 months, Silapadikaram had been borrowed and read 6 times. The great epic classic Silapadikaram. Yeah. Now, it was astonishing to me that he could pursue such serious literature and find the audience for it in his village, because the membership fee was, there is no fee for borrowing a book. A lifetime membership fee, 25 rupees, and 2 rupees a month. Yeah. So I want to tell you all, I want to tell all of you this, that I've seen hundreds and hundreds of libraries, including in Kerala, including in October when I was in Kannur, looking at the library movement, opening one library in every ward of the district, which I'm coming from Maharashtra, where the movement over there in Marathwada
is to build 4 temples per village. When I came and saw 1 library per ward, yeah, I remembered Chinnathambi. And I told the people at that movement that there are far greater libraries in the world, but this, to my mind, is the greatest librarian in the world. Thank you. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്നത്തമ്പിയെ ആദരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും റിമോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും വിദൂരസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമാന്തരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ലൈബ്രറിയനെ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ 14ാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സായിനാഥ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇടപ്പാലക്കുടി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 14 വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഞങ്ങളെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് അവിടെ പോയത്. അപ്പം അവിടെ പോയപ്പോൾ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഈ ചിന്നത്തമ്പിയുടെ കടയിൽ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചായ സൗജന്യമായി കിട്ടുന്നൊരു ബോർഡുണ്ട്, അതിനടുത്ത് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള, നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള, അതുപോലെ എന്താ വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനുള്ള, വ്യായാമത്തിനുള്ള സംവിധാനമുള്ള, അങ്ങനെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മനുഷ്യരെ ഒരു മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലൈബ്രറി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ സായിനാഥ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പതികാരത്തിൻ്റെ വരെ പ്രതി അവിടെയുണ്ട്. മലയാളത്തിലും തമിഴിലുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാം നല്ല ക്ലാസിക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഏതാണ്ട് 160 പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ചിന്നത്തമ്പി ചെയ്തതൊരു വലിയ മാതൃകയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി വെച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അപ്പൊ അത് കേരളത്തിന് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ആ നേട്ടത്തില് ചിന്നത്തമ്പിയുടെ കാട്ടിലുള്ള ലൈബ്രറി വലിയൊരു ഘടകമായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് മാതൃകയാണ്, നാടിന് മുഴുവൻ മാതൃകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ അത്രയും മതി. What he says is knowledge is supreme. It is our duty, our fundamental duty to disseminate knowledge. That is why I done it. Can I ask Chinnathambi why he has shifted that library in the same panchayat? He has shifted it from Adamalakudi to Mullathakura. So why has he shifted that library? It is still functioning. He has created a committee, 7 members, he is one, and the 7-member committee continues to run the library on their own resources. But let him tell you why he has shifted the library. ഈ സായിനാഥ് ചോദിക്കുന്നത്, അന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ലൈബ്രറി അല്ലേ, നമ്മുടെ സഞ്ചികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിയല്ലോ, വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാം, എന്താണ് അങ്ങനെ മാറാൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മാറിയ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആനയുടെ ശല്യം, ആനയുടെ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആനയുടെ ശല്യം കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാം കളഞ്ഞാലോ. അപ്പൊ അതോടെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും എന്ന് കണക്കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കുടിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. കുടി നാലും താമസിച്ച് എല്ലാം മാറ്റി നേരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വീടും കളഞ്ഞ് എൻ്റെ പറമ്പം കളഞ്ഞ് മൊത്തം കളഞ്ഞു ആന. So he has been facing the issue of violent elephants for so long, and he had some constant fear that library would be reduced to rashes by the elephants sometime. But finally he decided if he has to shift the library, also shift his house. And once he shifted the house from that area, and once he shifted the library, within a week, the elephants attacked the library, the building. But he was able to manage to relocate the library. Yeah. സന്തോഷമായിട്ട് അതൊക്കെ അടുത്ത് മുഖത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത് കാരണം, ഞങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ കാരണം ആനൻ്റെ ശല്യം ഭയങ്കരമായി പോയി. അതുകൊണ്ട് വായനശാല എൻ്റെ എടുത്ത് മാറ്റി, താഴത്തേക്ക് മാറ്റി മുളകലാക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പിള്ളേരെയും കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരു വീട് ഉണ്ടായുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ 2 വീട്, പിള്ളേരുടെ ഒന്ന് എൻ്റെ ഒന്ന്.
ആ 2 വീടുള്ളൂ. അപ്പം ആനയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് ആനയോട് സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പിള്ളേരെ വെക്കാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് കുടിയിലേക്കായി. കുടിയിലാണെങ്കിൽ ആളുണ്ട്, ഒരു കുടിയല്ലേ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ. For some time, we have been living a little away from this place. And we were then, till then, we were under the constant threat of the elephant attacks. Now there is no threat, and we were able to relocate the library safely. And our family also living in another locality, the different locality. Yes. Can he talk about his journey when he decided that he would create a library and why? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈബ്രറി തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത്രയും ലൈബ്രറി തുടങ്ങി ഇത്രയും കാലമായി ആനയുടെ ശല്യം ഉണ്ടായി, നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോഴും അവിടെ ലൈബ്രറി നടക്കുന്നു, ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എന്ത് വേണം? അത് ഞാൻ വായനശാല തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം വായനശാല കൊണ്ടും എന്നുള്ള പ്ലാൻ അണഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വായനശാല ആവശ്യമാണ്. അതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പിള്ളേരുണ്ട് അവിടെ, 4ാം ക്ലാസ് 5ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ പിള്ളേരൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ നല്ലൊരു നേട്ടമല്ലേ. ഒത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അറിവുണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വായനശാല നമ്മൾ വരുത്തിയത്. അപ്പം അതെല്ലാം ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ആനകളെ കളഞ്ഞാലോ, അതും പോയില്ലേ, ബുക്കെല്ലാം പോകും, നാശമാകും, വീട് കളഞ്ഞു. അത് പിന്നീട് കെട്ടി വീട് അത് കളഞ്ഞു. ആദ്യം കെട്ടി വീട് ആണ് ഇതിനാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പം അതിനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ആന കളഞ്ഞ് അത് ആ ബുക്കെല്ലാം പോയി, അത് പോയില്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി കൂടിലേക്കാക്കി. What he says is, knowledge is more important than education. So there are many students, many children there who studied up to 4th standard. There are many who studied up to 5th standard. But he wanted people must grow by reading. So that is why he wanted the library there, because education is the empowerment. And when this elephant issue came, he wanted the library must not be disrupted, or its function must not be disrupted. That is why he thought of another safer location. So the issue resolved, the library is still functioning. That is absolutely. But when did he decide to start the library? Why? I mean, when? Yeah. എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ലൈബ്രറി തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു മനസ്സ് തോന്നിയത്? ഏത് വർഷമാണ് ഇത്? അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എപ്പോഴാണ് പറയാം? അത് മറന്നു പഠിച്ചു. അത് പള്ളി 1000 അല്ല, ഈ സ്കൂളില്ല, പഞ്ചായത്ത് വന്നില്ലേ. എത്ര പ്രായം ഉണ്ടാവും അന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ? അത് 60-70 വയസ്സ് കഴിയും. 60 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. He's totally unsure when he started thinking about it. But we saw it in. അതോട് കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത്. പഞ്ചായത്ത് അവിടെ തുടങ്ങി, പിന്നെ അതാണ് അതിന് പിന്നീടാണ് ഈ വായനശാലയും വന്നതൊക്കെ. He said the library came into existence after the Edamalakudi Grama Panchayat was formed. A little late after the forming of the Edamalakudi Grama Panchayat. I need to tell you another interesting but also sad thing. As I said, good things and sad things. As I said, the library had 161 books. But when we wrote about this, when we wrote a story, you can find it on People's Archive of Rural India. We publish in 15 languages, including Malayalam. So you can read it in English, Malayalam, you can read it in Urdu if you want. It's there. Once we did the story in 2014, hundreds of people responded and sent him books. Now the library is more than 2,000 books. At one point he had to say, don't send anymore because there is no more space for me to keep these books. So this is from me, I was contacted by librarian associations of Oxford and Cambridge and MIT, asking, who is this man? Can we have photos of what? And they reproduced the story in their journals. But
here is this interesting thing and a sad thing. When we were leaving, we noticed one more book, the 162nd book, incomplete book. Chinnathambi, at age 73, was writing his own autobiography, right? And it had come to the 25. first chapter because he was 9 years old when Gandhi was assassinated. But here I am going to make an appeal to the journalists of Trivandrum, to all of you. I want that he completes that autobiography, but some journalist from Trivandrum came, took the manuscript and never reappeared, never reconnected, and Chinnathambi doesn't know who that person is. He doesn't remember his name or anything. Now, this happened before also to Shaji and me during the farm suicides. We met people who had given the only photo of their loved one who committed suicide to some journalists from the city who never returned the books. So I'm going to appeal that please, if you know this journalist or if this journalist hears this meeting, he should absolutely come and return that manuscript. And we undertake, Shaji, I, Murli Masha, Shashi, we undertake to see that he completes his autobiography and does it. But please return his manuscript to him. ഇതില് ഇപ്പോ സായിനാഥ് സാർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 160 പുസ്തകങ്ങളാണ് ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി ലേഖനങ്ങൾ വന്നു, സാർ എഴുതി. അതിനെപ്പറ്റി പീപ്പിൾസ് ആർക്കൈവ് റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ, അത് ഇന്ത്യയിൽ 16 ഭാഷകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ മാസികയാണ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു, അല്ലേ? 12,000 പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇപ്പോ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, MIT, അവിടെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ലൈബ്രറിയന്മാരൊക്കെ താങ്കളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, താങ്കളെ കുറിച്ചുള്ള പടങ്ങൾ ഒക്കെ അവരൊക്കെ കണ്ടു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകതലത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടില് അപ്പൊ താങ്കൾ പണ്ട് എഴുതിയ താങ്കളുടെ ആത്മകഥ 25% എഴുതിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിപ്പോ സാറിപ്പോ ഇവിടെ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആ ആളുകളോടൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ആളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയാല് ആ ഭാഗം ആത്മകഥ എടുത്ത് ബാക്കി ഭാഗം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ചിന്നത്തമ്പിയുടെ ആത്മകഥ എന്നുള്ള ലെവലില് അത് മലയാള സമൂഹത്തിന്, ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? പ്രായത്തിന് നോക്കി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വയസ്സായി, പിന്നെ എഴുതാനും പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാം, നമുക്ക് ഉടനെ എഴുതി നോക്കാം. ഒരാളുടെ സഹായം എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? എഴുതാം. ഗാന്ധി മരിച്ച ദിവസം ഓർമ്മയെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ എഴുതാൻ കൈ ശരിയാകുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ കൈ ഓരോ ഇതും പറ്റില്ലല്ലോ, പ്രഷർ വന്ന് അങ്ങനെ തന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒന്നും പിടിക്കാനും പറ്റില്ല, ഒരു സാധനം തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഈ കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്, കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Health is the only issue that is preventing him from completing that autobiography. So he is happy if somebody is assisting him, he is ready to complete the book. But he wants the manuscript back. Yeah, exactly. I want to also tell you that two of the people who are in that journey, and one of them the main inspiration for Chinnathambi, are also in this auditorium. V. Shashi Kumar, who shot the footage of that film, and more importantly also, Chinnathambi's mentor and guide, who sparked the idea of library, of school teaching, Murli Masha, is sitting right here. Can we have a couple of chairs to bring them? Please come to the stage. Murli Masha, ninga vaanginga. Shashi, ni kuda. നമ്മളോട് രണ്ടുപേരെ കൂടി വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ
ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ ശശികുമാർ, അദ്ദേഹം അന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിന്നത്തമ്പിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഈ ലൈബ്രറിയുടെ എല്ലാ രൂപീകരണത്തിലും ചിന്നത്തമ്പിയുടെ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകളെല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് കാലം ആ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുള്ള മുരളി മാഷ് അവിടെയുള്ള എടമലക്കുടിയിലെ ഒരു ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പുറമേ നിന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ചിന്നത്തമ്പിയോട് തോളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സമർപ്പിതമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം. I have to say that Murli Masha, by the way, is also a tribal, also an Adivasi, but not a Mudavan. But I would like Mala Araya community. Mala Araya Adivasi. But let Chinnathambi tell us about the inspirational role of Murli Masha. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തു. ലൈബ്രറി തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഈ മുരളി മാഷയുടെ ഒരു പിന്തുണ എങ്ങനെയായിരുന്നു? മുരളി മാഷുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? ഇല്ല, മുരളി മാഷ് അവിടെ ഈ സ്കൂള് തുടങ്ങുന്നതിന് ഞാൻ പോകാത്ത മുമ്പായിട്ട് അവിടെ പുള്ളി പോയി. അത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പുള്ളി അവിടെ ചെന്നത്. ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഈ പിള്ളേരുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നു. ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടെ പുള്ളി കഴിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ പോണേ. കുഴി പോയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളെ ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഴിയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും അത് കൂടിയത്. അപ്പൊ വന്ന് കൂടിയോടുകൂടി പിന്നെ ഞാൻ കൈവിട്ടില്ല. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കും. പുള്ളിയോടെ കൂടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊറുവേലൊക്കെ അവിടെ നിന്നുണ്ടായി. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. ആ ഊരുവേലാണ് പുള്ളി വാങ്ങുന്നത്. പിന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ഒറ്റയായി. അങ്ങനെ വന്ന വലിയാണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇടമലക്കുടി തന്നെ ഉണ്ടായതാ. അവരെല്ലാം നല്ലൊരു സഹായം ചെയ്തു. നല്ലൊരു സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സഹായം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ നിന്നു. ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഊരുവിലക്കാക്കിയോട് അവിടെ നിന്ന് ഇവർ പോന്നതാ. അതിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. Actually, Murali Master came to Edamalakudi years ago as a teacher of a single teacher school. That was a scheme under DPEP, District Primary Education Program. He went there, and that time Chinnathambi was not there. Only after Murali Master started as a teacher and started influencing the education standards of the local community, then only Chinnathambi reached the locality. Earlier, he was living in somewhere else in another part of Idukki. And there, instantly they became friends. And he says he's a very good person, very committed person, a very talented teacher, and he lived for the local children and their families, their well-being. That is why he totally inspired by Murali Master. Then he told him, I will let you go anywhere else, you be here. And he helped him to live there for long. And the only time they had to part their ways because there was an enforced excommunication of both of them from the community. That is why Murali Master left the local area. So even now he feels sad about that. Can we ask Murali Masha to say a few words about finding Chinnathambi and what is the meaning of Chinnathambi and what is the meaning of library in a society? അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ പ്രാധാന്യം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുതുവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ പ്രാധാന്യം, അതിലെങ്ങനെയാണ് ചിന്നത്തമ്പിയുടെ റോൾ ഉണ്ടായത്, നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു, അതെങ്ങനെ ഗുണപരമായിട്ട് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിച്ചു, ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ? രണ്ടായിരത്തിലാണ് എടമലക്കുടിയിൽ ഞാൻ അധ്യാപകനായി എത്തുന്നത്. I reached Edamalakudi in 2002 as a single school teacher. 5 വയസ്സിനും 15 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള 55ഓളം കുട്ടികളായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്. In the first batch, there were 55 students. Their age was ranging between 5 and 5 വയസ്സ് മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെ. Their age was between 5 and 15. ഈ കുട്ടികൾ 4ാം തരത്തോടു കൂടി
പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Till I arriving there, they were dropouts. Mostly they continue the primary education till the standard of 4th. Then they became dropouts. തുടർന്ന് ഇവര് വനവിഭവ ശേഖരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക വിളകളിൽ രക്ഷിതാക്കളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു തൊഴിലിലേക്ക് കടന്നു. After dropping out from the schools, these children either they will go and collect minor forest producers from the nearby forests, or they will assist their family members in farming practices. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്നും അവര് അക്ഷരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്ന, അതായത് അവർ ഈ ജോലികളിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നീട് അവർ വായനയോ മറ്റ് ഒരു ഇതുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ വീണ്ടും ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ട് വീണ്ടും നിരക്ഷരരായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. The trend that time was those who are moving out of the school or dropping out from the school and they engaging in agricultural activities or they are collecting minor forest producers, they becoming illiterates again because they are forgetting the letters, they are not getting any chance to read anything more. So the situation was bizarre. The literate children becoming instantly illiterates. ഇവരെ എങ്ങനെ അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന ചിന്തയാണ് ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോ ഇടവലക്കുടി പഞ്ചായത്ത് 2010 രൂപീകരിക്കുന്നത്. ആ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ഊരുകൂട്ടത്തില് ഈ ട്രൈബൽ ഭാഷ വശമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആ ഊരുകൂട്ടത്തിന് എന്നെയും കൂടെ ആ കൂടെ കൂട്ടുകയും അങ്ങനെ ആ കൂടെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനായിട്ടുള്ള ഉണ്ണി പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഊരുകൂട്ടത്തിന് ഓരോ വാർഡുകളും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും ആ പ്രദേശത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്നും ആ അവർ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിനിടയിൽ ഒരു ലൈബ്രറി രൂപീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകാം എന്ന് ഉള്ള ചർച്ചയാണ് നടന്നത്. In 2010, the Adamalakudi Panchayat was constituted. It was the first tribal Panchayat in Kerala, tribal Grama Panchayat. And thereafter, there were regular Uru meetings. Uru meetings means the meeting of the tribal collectives in different parts of the Panchayat. And in such meetings, the officials from outside who are unaware or those who have a poor grasp of the Boduan language, they took Murali Master with them as an interpreter. And in these meetings, both the community members and also the officials raise the concern of people are turning illiterate again and they are not getting anything to read, anything to continue their informal education. That situation was widely discussed. Then only the idea of forest libraries has been conceived. അങ്ങനെ ഈ ഉണ്ണിപ്രസാദിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഒരു 160 ബുക്സ് പല സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് ആ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ മൂന്നാറിൽ നിന്നും തലച്ചുമടെ കൊണ്ടുപോയി ഇരിപ്പുകൽ എന്ന ആ ഒരു ഗ്രാമത്തില് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ചിന്നത്തമ്പി അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലാക്കി മാറ്റുകയുമാണ് ചെയ്തത്. In this process, Murali Master got the help of a journalist, the Trivandrum-based journalist Unni Prashant, and Unni Prashant took the initiative and he collected 160 books from different persons, individuals and his friends, and they handed it over to Murali Master, and along with Unni Prashant, Murali Master went to Chinnathambi's village and they jointly established the library. And, the hamlet in which the library is, it's called Irupukallakudi. Yes. It had just 25 families. Yeah. But I saw in the register, in the library register, that in those 25, in that hamlet, 37 books had been borrowed in 1 year in 2013. At least 3 books a month in 25 families. How did he manage to inspire people to come there, read the book? I want him to tell us. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ആളുകളെ ഒരു ആവേശത്തോടു കൂടി ലൈബ്രറിയിൽ എത്തിക്കാൻ? കാരണം 25ഓളം ആളുകൾ കഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തില് മറ്റൊരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വായിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചെടുത്തത് ഇത്ര ആളുകളെ? ആദ്യകാലത്ത്
ഈ ലൈബ്രറിയുടെ തുടക്കത്തിലൊന്നും ഇവരൊരു വായനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നില്ല. കാരണം വായനയുടെ ഒരു രസം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവര് ജീവിക്കുന്ന വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവർ സത്രത്തിൽ ചേരുന്നൊരു രീതിയുണ്ട്. അതായത് സത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാവടി എന്ന് പറയും. അവരുടെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചാവടി. സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്നത് ഇടമാണ് ഈ തുണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. അവിടെ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പുസ്തകം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇവരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു. ആ വായിച്ചാ കേട്ട് അതിലുള്ള ആ ഉള്ളടക്കത്തിൽ അവര് പ്രചോദനം കിട്ടിയാണ് ഇവർ ഈ വായനയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. There are satrams and chavadis in this village. As per the communist system, in the evenings, there were male members of the community. They will unite together and discuss the common things. Likewise, the women also, they will have a separate gathering. And in these meetings, the teachers and other people, they will go with books. And they will go read out some portions from the book. Through that, they inculcated the habit of reading or the interest to read and know. I just want to tell the audience some of the kinds of books that we found which were borrowed, read. Books of Vaikom Bashir, M.T. Vasudevan Nair, Kamala Das, M. Mukundan, Lalitambika Antarajanam, Mahatma Gandhi, Topil Basi's You Made Me a Communist, Marxian literature, Gandhian literature, but every single thing a serious classic. And this man was able to get people to read. I want to know how difficult it was when he first went to persuade people to come and read those books. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു, തോപ്പിൽ വാസിയുടെ പുസ്തകമുണ്ട്, M.T. വാസുദേവൻ നായരുടെ പുസ്തകമുണ്ട്. ഇത്രയധികം പുസ്തകങ്ങൾ പല ഭാഷയിൽ, പല വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ, കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ പുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ വായിപ്പിച്ചത്? സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്, വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച പിള്ളേരെ ഉണ്ടല്ലോ, 4ാം ക്ലാസ് 5ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വായിപ്പിച്ച് അറിവുള്ളത് പഠിച്ചു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ പണി. എല്ലാം പണി മാസ്റ്റണി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മുള്ളി എഴുതിപ്പിച്ചു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ആ ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വായിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു അറിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന്. വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതിനൊക്കെ അറിവുണ്ടാക്കി പിള്ളേർക്ക് ഒരു അറിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം. ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു ആൾക്കാരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ. അപ്പം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ച് അതിനുള്ള അറിവുകൾ പഠിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകുള്ളൂ. ഇപ്പം അത്രയും മാസ്റ്റർ അത്രയും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളത് ആ ബുക്ക് വായിച്ച് അറിവുകളൊക്കെ പഠിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കണക്കൂട്ടലാണ് ഞാനും വായനശാലിന് ആവശ്യപ്പെട്ടതും വരുത്തിയതും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. More than anything else, it is continued persuasion of the people. Mostly they are dropouts of the 4th standard or 5th standard. So they have elementary kind of education. Then master is persuading them and he is also persuading them. And master is also forcing them to read. So it is not an easy task. Gradually they are forcing these children. And he again and saying, there is nothing like knowledge. And knowledge must be achieved, not education. So he is very clear. Education, you may discontinue education to some level, but you have to gather knowledge throughout your life. The philosophy of education is only a training. Knowledge is a life experience and power. Yes. Wonderful. But also, we have, can we ask him about his own educational qualifications and journey? എന്തുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? എന്തുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാമോ? ഞാൻ ഇരുപാലത്താണ് പഠിച്ചത്.
ഇരുമ്പുപാലത്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഒരു സ്കൂളുണ്ടായത്. ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്? അത് ഡ്രൈവിൽ സ്കൂളായിരുന്നു. എത്ര വരെ പഠിച്ചു? അത് അങ്ങനെ അവിടെ 6ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു. 6ാം ക്ലാസ് വരെ. 6ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർത്തി പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അഴമോടത്ത് മറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തട്ടക്കണ്ണം കൂടി പോന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പഠിപ്പ് നിർത്തി. പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ അമ്മാവന്മാരെ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി. പോയ പോക്കിന് അങ്ങ് പോയി. പിന്നെ പഠിത്തം ചെയ്യുന്നില്ല. He studied only up to 6th standard. After that, one day, one uncle came and told him, enough is enough. Then he went along with the uncle. Then never tried to reconnect with education. After we visited him and the story came, what was the result for him? What happened after we came, did the story, it was published? നമ്മള് അന്ന് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതി ഇവിടെ വന്ന് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ. അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേ? പത്രത്തിൽ ഒരുപാട് വന്നു. അതിനുശേഷം ചിന്നത്തമ്പിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി? എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി? ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായുള്ളൂ നിങ്ങൾ വന്നതും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതും. ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു വഴി തന്നത് നിങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് ആ കാര്യം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഒരു അറിവ് തരാനുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായി പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിർത്തി. അല്ല അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ അവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നില്ലേ, അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ സാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയല്ലോ. അതെ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരാനും അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ലേ? ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറയാം. എന്താ ഉണ്ടായത്? അത് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി വായിക്കും. അത് ബുക്ക് അങ്ങനെ തരും. വേറെ ഒന്നും പറയാൻ നോക്കില്ല. കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. കിട്ടി ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അലമാരയൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? അലമാര ഒരെണ്ണം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So he got some more books. One alamara. പിന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത്. ആനയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാം കളഞ്ഞ പോയില്ലേ. പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകം. Finally, the fear of elephant that turned the ultimate reality. So they had to shift. Now the collection is more. After that, the collection went to more than 2,000 books. Yeah. So അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ 2000 പുസ്തകം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, കുറച്ചുണ്ട്. അല്ല, അന്ന് 150 പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മുള്ളിന്റെ വീട്ടിലിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ 2000 പുസ്തകം ഉണ്ട്. 2000 പുസ്തകം കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലാണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ബുക്കുണ്ട്, എല്ലാം ബുക്കുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. Shaji was the guy who filmed him and shot that footage which you saw. What is your memory of Chinnathambi? ഞങ്ങള് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കടയിൽ ചെന്നു. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ചായ തന്നു. നേരത്തെ സൈനാഥ് പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചസാര ഇല്ല, കട്ടൻ ചായ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ പുസ്തകങ്ങളും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ. അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ IV ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. ബാബു ഇപ്പോഴില്ല. ബാബു ഞാനും കൂടെ കണ്ടിട്ടാണ് സൈനാഥിനോടും ഷാജിയോടും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്തി നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമേ കാണുന്നത് P. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഒരു കവിതാ പുസ്തകം അവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോഴത്തന്നെ ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തു, ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടത്. ആ ബുക്കുകളെല്ലാം അവിടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സംസാരിച്ച ആ സംഭാഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളും ചിന്നത്തമ്പിയെ പറ്റിയും ആ ഗ്രാമത്തെ പറ്റിയും ധാരാളം എഴുതി. പിന്നെ സായിനാഥിന്റെ പാരി കൂടാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇത് അറിഞ്ഞത് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങള്, ടേബിള്, ഒരുപാട് സാധനം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു. കാരണം അത് ശരിയാണ്. അത് കൊടുത്തിരിക്കാൻ ബുക്കൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. Lack of space is the main issue. And also, at one point he requested people to stop sending books because he didn't have the space, he didn't have the cupboards, he didn't have anything. But friends, I think, for those of us non-Keralites, non-Malayalis, who were immensely influenced and inspired
by the literacy movement in Kerala, by many movements in Kerala, including, I have to tell you this, that I have covered Shri since 1998 when it started. But the finest unit of Shri I have ever seen across Kerala was a group of Mudavan women in Edamalakudi. I have not seen a better self-help group anywhere in the country. Also a person, and also the leader of that group was also politically maligned and excommunicated for refusing to have Gau Mutra thrown on her house. She said, I don't want this, I don't believe all this nonsense. They boycotted her, but she was the head of the panchayat also. She was a leader in the panchayat. So how extraordinary things happen in such a rural setting, in a setting where, there's not a word of English. We walk into a school and ask people, children, what is your favorite language? What is your favorite subject? They say English. Then they knew English songs, which some of them they made up, but such an extraordinary, vibrant community. For me, when I was looking at the library movement in Kannur, and one library every ward, out of 1,600 wards, they have covered 1,400. And I kept thinking of Chinnathambi. This is the sort of person, for me, through the literacy movement, when I remember, and I remember asking an old gentleman, what have you gained by the literacy? He said, now I can read the bus number and name without asking people and being scolded, and being patronized. Yeah. The odds against which a community like the Mudavans have battled, and the kind of success they had could only have happened in Kerala. On the other hand, it is only people like these who make Kerala. This is the sort of person who creates Kerala, and makes it so different. Friends, I once again make that appeal that we should get him to complete his autobiography. I once again make the appeal for the return of his manuscript, and I ask all of you to give P.V. Chinnathambi a rousing ovation. താങ്കളെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ ഈ പുസ്തക ലൈബ്രറി ഒക്കെ നടത്തിയതുപോലുള്ള ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ആത്മകഥ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് കൊണ്ടുപോയാള് തിരിച്ചു തരണം. മുറിയിരിക്കുക അത് ഞാൻ തരാം. അത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നത്. മൊത്തം ഇതില്ല, സർക്കാരിന്റെ കേരള സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സർക്കാരും മൂന്നാണ്ടി സർക്കാരില്ലേ അവര് മുന്നോട്ടുണ്ട്. ആ ബുക്കൊക്കെ തരാം. വായന ബുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. ബുക്കില്ല അപേക്ഷ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്കി കോപ്പി അങ്ങോട്ടുണ്ട്. At this moment, he's even more emotional than I am. സംഘത്തിന്റെ ഒരു കണക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതും തരാം. A collection of documents related to the community for some time, and so he's ready to hand. മുതുവാസ് We can research on it and we can write it. ഞങ്ങൾക്ക് മുതുവാ സമുദായ സംഗമമുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിപ്പം ചൂരികല്ലില് ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ തരാം, കൊടുത്തേക്കാം. കുടിയുടെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റാണത്. ശരി.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അതിഥികൾക്ക് KLIBF-ന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതിഥികൾക്ക് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനറും സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ ഷാജി സി ബേബിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു.